Good morning, my dear children. Once again, you are welcome to the class. In the last class, we discussed the story about the happy prince. Have you enjoyed it? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് പഠിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റോറി. നമുക്ക് കഥ തുടരാം. Before that, we can look at the summary of the story once again. കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. സമ്മറി ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കാൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. സോ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാം. So let's begin. Happy Prince was the prince of the faraway land, and he was very happy in his whole life. The sadness or the sorrow is not allowed to enter to the palace. And one day the happy prince was dead, and the courtiers of the palace made a big statue of Happy Prince and put at the top column in faraway land. And one day the next character, that is the little swallow, comes near the Happy Prince. Actually, he was going to Egypt to escape from the winter season. The little swallow's other friends went to Egypt earlier, so little swallow was late. So he was very tired and he wanted to take rest. That is why he selected the place between the legs of the Happy Prince. And the little swallow thinks that this is my golden bedroom. What is the reason for that? Because the statue of Happy Prince was something special. His body was full of thin leaves of golden leaves. And in the eyes, we can see 2 sapphires as eyeballs. And there was a ruby on his sword hilt. So altogether, the statue was so beautiful. And when the little swallow took rest between the feet of the Happy Prince, and when he started sleeping, what happened? Some drops of water fell on his head. So he is thinking, from where the water drops came from? The sky was very clear. So what is the source of this water? And at last the little swallow understood that the Happy Prince was crying. And there was a conversation between the swallow and the prince. And the Happy Prince says that, when I was young and when I was alive, I was the most happiest person in the faraway land. And when I died, and my courtiers made a statue and put at the top column of this faraway land, I can see all the misery and the ugliness of my land. And he requested the little swallow that, when I am standing here, I can see there is a little boy in a room, and he was so much suffering from fever. And he is asking for oranges. But the family was very poor,
and the mother is too tired and she was also sleeping, and there is no food in that family, only river water remains. So the little prince, so the happy prince requests the little swallow that, can you pluck out the ruby from my sword hilt and can you give it to the little child? So the little swallow took the ruby and he gives to the feverish boy. And in the next time, and after that, the little swallow returns near the happy prince. And after some time, the little happy prince says that, I can see there is a writer and he is so tired. And so, can you give my sapphires from my one eye and can you give to the writer? So the little swallow obeys happy prince message, and he gives the sapphires to the writer and he becomes so happy. And here the little swallow says that I am so late now, so I am going to join my friends. So the happy prince again requests the swallow that, can you stay with me one more night? And he says that, I am also seeing there is a little girl and she belongs to a poor family and she was selling the matchboxes. So while she was selling the matchboxes, she fell on a gutter and all her matchboxes were wet. So when she returns home without any money, her father will beat her. So can you pluck out my another eye and give it to that girl? So the little swallow says that, no, I don't do that, because when I pluck out your another eye too, you will become totally blind. So the happy prince says that, I am the prince and I am commanding you. So the little swallow obeys the happy prince and he plucked out the second sapphire from the prince's eye and he gives to the little girl and she becomes so happy. Okay, so this what we took in the last class. I hope everybody read the textbook very well and you have found out the answers too. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലപോലെ വായിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ കരുതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നൗ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 120 ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിറ്റി സൈറ്റ്സ്. സിറ്റി സൈറ്റ്സ് മീൻസ് നഗര കാഴ്ചകൾ. നഗരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. Dear little swallow, said the prince, fly over my city and tell me what you see there. So happy prince is not totally blind now. So he is telling to the little swallow that you can fly over to the faraway land and tell me what you see there. അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ സ്വാലോനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പറക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് നീ എന്നോട് വന്ന് പറയണം. The swallow flew over the great city, and saw the rich making merry while the beggars were sitting at the gates. He flew in the dark lanes and saw the white faces of starving children. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് the little swallow flew over the great city and saw the rich making merry while the beggars were sitting at the gates. അപ്പോൾ നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുവി കാണുകയാണ് എന്താണ്, റിച്ച് പീപ്പിൾ, അതായത് പണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷിക്കുകയാണ്.
അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസയുണ്ട്, അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. While the beggars were sitting at the gates, ഇനി പണം ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷക്കാർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദെയർ ഗേറ്റ്സ്. അവർ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ആൽംസ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പണക്കാരുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ. ഓക്കെ. He flew into the dark lanes and saw the white faces of the starving children. ഇനി ഇരുട്ട് പിടിച്ച പ്രദേശത്തേക്ക്, അതായത് തെരുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു വിളറി വെളുത്ത മുഖങ്ങൾ. ആരുടെ? പട്ടിണി കൊണ്ട്, അതായത് വിശപ്പ് കൊണ്ട് വിളറി വെളുത്ത കുട്ടികളുടെ മുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത്. അതായത് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ വിഷമിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് നമ്മുടെ സ്വാലോ പ്രിൻസിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. So the prince is saying that, have you seen my body is full of the thin leaves of gold. എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor people. They always think that gold can make them happy. ഇപ്പോൾ എന്താണ് രാജാവ് പറയുന്നത്? യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ലീഫ് ബൈ ലീഫ്. ഓരോ ഇലകളായിട്ട്, ഓരോ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇലകളായിട്ട് യു ക്യാൻ പ്ലക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതായത് അതൊക്കെ നീ കൊത്തിയെടുത്തോളൂ. എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാതും ഓരോന്നും കൊത്തിയെടുത്തോളൂ. ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു മൈ പുവർ പീപ്പിൾ. പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. They always think that gold can make them very happy. ഇനി എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സോ യു ക്യാൻ പ്ലഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ലീഫ് ഫ്രം മൈ ബോഡി ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു മൈ പുവർ പീപ്പിൾ. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. He took it to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the street. We have bread now, they cried. Leaf after leaf of fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ ഇലകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഇലകളും കൊത്തിയെടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. Now the prince looked quite dull and grey. എന്താണ്? ഹാപ്പി പ്രിൻസ് വളരെ സുന്ദരനായിട്ടാണ് അവിടെ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ കാണാനായിട്ട് എന്താണ്? ഒരു തവിട്ട് നിറവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡള്ളായിട്ട് ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു. He took it to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed. അപ്പോൾ ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തു. ആൻഡ് ദേ ലാഫ്ഡ്. അവർ ചിരിക്കാനായി തുടങ്ങി. അതായത് ആ ലീഫ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടി. സോ അവരുടെ മുഖക്കും ചുവന്നു തുടുത്ത് സന്തോഷമായി. ആൻഡ് പ്ലേഡ് ഗെയിംസ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്. ആ തെരുവോരങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വി ഹാവ് ബ്രെഡ് നൗ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണമുണ്ട്. ദേ ക്രൈഡ്. അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു. ഓക്കെ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. 20th question. What sight did the swallow see in the great city? എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ കുരുവി ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കണ്ടത്, ആ സിറ്റിയിൽ കണ്ടത്? ഓക്കെ. അതിൽ സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെയായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെരി വെൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. Question number 21. Did the gold give by the prince make the people in the city happy? How do we know? അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ ഓരോ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇലകളായിട്ട് പ്രിൻസിൻ്റെ മേത്തുണ്ടായിരുന്നു കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുല്ലോ. അത് അവരെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കിയോ? നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക?
ഹാപ്പി ആണോ ദുഃഖമാണോ, അതായത് സാഡാണോ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മണി കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ചേഞ്ചും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ can we move to the next passage, that is the sacrifice. What is the meaning of sacrifice? Sacrifice means tyagam. Okay, nokam. Now look at the statue now. In the first page of the story of Happy Prince, the statue was so beautiful, isn't it? Now it's become very shabby, very ugly too. കാണാനായിട്ട് ഒരു വൃത്തിയില്ല, ഒരു ചീത്ത ഒരു പ്രതിമയുടെ പോലെയാണ് നമുക്കിത് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സാക്രിഫൈസ് മീൻസ് ദ ത്യാഗം. എന്താണ് നമുക്കതിൽ പറയണമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. Then the snow came. The poor little swallow grew colder and colder. But he would not leave the prince. He loved him too well. He tried to keep himself warm by flapping his wings. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞുകാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ദ സ്നോ കേം, വിൻ്റർ സീസൺ എവിടേക്ക് എത്തി? ഫാർവേ ലാൻഡിൽ എത്തി. The poor little swallow grew colder and colder. എന്തുണ്ടായി? നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോന് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായി. അതായത് അത്രയ്ക്കും തണുത്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. But he could not leave the prince. He loved him too well. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞു കുരുവി ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? അവനും, അതായത് ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കുരുവിക്ക്. He tried to keep himself warm by flapping his wings. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ എന്ത് ചെയ്തു? ചിറക് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട്, അതായത് ചിറക് ആട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടാക്കാനായിട്ട് നോക്കി. But at last he knew that he is going to die. He had just the strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. So what happened? At last our poor little swallow dead. Okay, look at the sentences. But at last he knew that he is going to die. He was going to die. ഏറ്റവും അവസാനമായപ്പോൾ ലിറ്റിൽ സ്വാലോന് മനസ്സിലായി തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മുടെ പ്രിൻസിൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് പറന്നെത്താവുന്ന അത്രയ്ക്കും എനർജി മാത്രമേ നമ്മളുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ പതുക്കെ പറന്ന് പ്രിൻസിൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയാണ്, ഗുഡ് ബൈ ഡിയർ പ്രിൻസ്, ഹി മർമേർഡ്. സംസാരിക്കാൻ വരെ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാണ് ഗുഡ് ബൈ, എനിക്ക് വിട നൽകിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടായി? പിറുപിറുക്കാണ്. So, can the happy prince see all these things? No. Why? What is the reason for that? Because the sapphires taken from the prince's eye, isn't it? So he was totally blind. So he can't see what is happening around him and what is happening to the swallow. അതായത് ആ സഫിയേഴ്സ് കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ, അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണികളായിരുന്നു അല്ലേ, അത് പോയപ്പോൾ അവനെന്തായി? അന്ധനായി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നടക്കണമെന്നുള്ളതോ, ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് അല്ല ലിറ്റിൽ സ്വാലോന് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് അവന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow said the prince. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഈജിപ്റ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നീ അവസാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നീ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. He fell down dead at his feet. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ പറയാണ്, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഈജിപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ടു ഈജിപ്റ്റ്, ഐ ആം ഗോയിങ്, ഞാൻ ഈജിപ്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ കാലിലേക്ക് മരിച്ച് വീണു. ഓക്കെ,
At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The leaden heart has snapped right into two. Okay. At that moment, അതായത് ആ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ എപ്പോഴാണോ മരിച്ചു വീണത്, ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ കാലുകളിലേക്ക് മരിച്ചു വീണത്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടിത്തെറി കേട്ടു. ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്താണ്? എന്തോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ, എന്തോ പൊട്ടിപ്പോയതുപോലെ ഒരു സ്വരം കേട്ടു. എന്താണ് സ്വരം? The leaden heart had snapped right in two. എന്തുണ്ടായി? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ഹൃദയം ഈയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ഈയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹൃദയം 2 പാളികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു, അതായത് 2 എണ്ണമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയണത്. Okay, so look at the question answers. Question number 22. It is not to Egypt that I am going, the swallow said. പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈജിപ്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Where did the swallow go? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലിറ്റിൽ സ്വാലോ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പ്രിൻസ്? എന്താണ് ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് സംഭവിച്ചത്? ഈ സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തിൽ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാജിക് എൻഡ്. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ട്രാജിക് എൻഡ്, ദാരുണമായിട്ടുള്ള അന്ത്യം, അതായത് അവസാനം. നമുക്ക് നോക്കാം. Early the next morning, the mayor was talking in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up the statue. "Dear me, how shabby the happy prince looks," he said, "and here is actually a dead bird at his feet." Continued the mayor, "as he is no longer beautiful, he is no longer useful. It's time we pull down the statue." So they pulled down the statue of the happy prince. So what happened? The tragic end of happy prince, അല്ലേ? ദാരുണമായിട്ടുള്ള അന്ത്യം, നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള അന്ത്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Early the next morning, അടുത്ത ദിവസം അതിരാവിലെ, mayor was walking in the square below the company with the town councillors. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൗൺ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ മേയർ അവിടേക്ക് നടക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ആസ് ദേ പാസ്ഡ് ദ കോളം ഹി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ദ സ്റ്റാച്യു. ആ നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ അടുത്ത്, ആ പ്രതിമയുടെ അടുത്തെത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കി. ഡിയർ മീ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹൗ ഷാബി ദ പ്രിൻസ് ലുക്ക്, ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ലുക്സ്. എത്ര വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണ്, എത്ര മോശമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിമനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി സെഡ്, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ആക്ച്വലി അ ഡെഡ് ബാഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. ഇനി മോശപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ രൂപം ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിന് കീഴായിട്ട് ഒരു പക്ഷി ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂഡ് ദ മേയർ. എന്ത് ചെയ്തു? മേയർ തുടരുകയാണ്. ആസ് ഹി നോ ലോങ്ങർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇപ്പോൾ അവനെ കാണാനായിട്ട് വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല. സോ ഹീ ഈസ് നോ ലോങ്ങർ യൂസ്ഫുൾ. ഭംഗിയില്ലാത്തതൊന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം വി പുൾ ഡൗൺ ദ സ്റ്റാച്യു. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്, അപ്പം നമുക്കതിനെ വലിച്ചു പറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കളയാമെന്ന് പറയണം. സോ ദേ പുൾ ഡൗൺ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. എന്ത് ചെയ്തു? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ആ രൂപം അവിടെ നിന്ന് അവർ വലിച്ച് താഴെയിടാണ്. So that picture we can see in page number 122. Have you seen it? Okay. Have you enjoyed the story? Okay. Everybody, isn't it? എല്ലാവർക്കും കഥ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാം. So along with today's class, I am sending the animated film of the happy prince. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ, അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ ടീച്ചർ ആനിമേറ്റഡ് വേർഷൻ, അതായത് ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റോറി കൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ ഫിലിം ആൻഡ് യു ക്യാൻ എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട് രസിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റോറി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം, സ്റ്റോറി അറിയാം, അതിൻ്റെ കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കും വേണം. സോ ക്യാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. Why did the mayor decide to pull down the statue? എന്തുകൊണ്ടാണ് മേയർ ആ പ്രതിമേനെ നമുക്ക് വലിച്ച് താഴെയിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്? അതിനുള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, ദ ആൻസർ ഈസ് ഹൈഡിങ് അലോങ് ദ ലൈൻസ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുക. So this is the story by the great English writer ഓസ്കാർ വൈൽഡ്. ഓസ്കാർ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരൻ്റേതാണ് ഈ കഥ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 123, in page number 123 there are so many questions, and that is, let's review the story. So after watching the movie and after listening to this class, you can read the text 3 times. ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ ഫിലിം ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ഡു ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി. പേജ് നമ്പർ 123, 123 പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി, നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. Okay, so question number 1. The swallow's friend had gone to Egypt to save themselves from fast approaching winter. നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ആ തണവിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. Why do you think the swallow alone was left behind? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വാലോ ഒറ്റപ്പെടാനായിട്ട് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും പുറകിലാവാനായിട്ട് കാരണം? കണ്ടെത്തി എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറോ വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു എൻറ്റർ ദ പാലസ്. വാട്ട് പിക്ചർ ഡു യു ഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഫ്രം ദീസ് വേർഡ്സ്? ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് ഈ പാലസിലേക്ക്, ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അനുവാദമില്ല. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ പാലസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Third question. The swallow fly far too well for that. What did the swallow mean by these words? ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് പറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? Fourth question. In the beginning of the story, the swallow was not ready to stay with the prince. What change do you notice in the swallow's character as the story progresses? അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ സ്വാലോവും ഹാപ്പി പ്രിൻസും ഫസ്റ്റ് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ലിറ്റിൽ സ്വാലോവിന് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് പോകും തോറും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ സ്വാലോ. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വേറൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെയുള്ള മാറ്റം? പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂസ് സാക്രിഫൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ? ആരുടെ ത്യാഗമാണ് ഇതിൽ വലുത്? പ്രിൻസിൻ്റെ ആണോ അതോ സ്വാലോൻ്റെ ആണോ? നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. So in order to find out the answers for this question, you have to read the textbook very well. ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെ വായിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെയും അർത്ഥങ്ങൾ, കിട്ടാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം, ടെക്സ്റ്റ് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ദെൻ ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറിയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉത്തരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഹോംവർക്ക്. സോ with this I am winding up today's class. So we can meet at the next class. So thank you my dear children.